హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర ఏంటంటే ఒక అమెరికాకు సంబంధించిన ల్యాప్టాప్ ఉంది. సో ఈ ల్యాప్టాప్లో చూడండి మీరు విండోస్ లెవెల్ ఉంది. అయితే ఈ ల్యాప్టాప్లో మనం ఏంటంటే ఒక ప్రింటర్ ఉంది. మన ప్రింటర్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి సిస్టంలో. అలాగే మనం ప్రింట్ ఇక్కడ నుంచి ఇస్తే దీని నుంచి వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలన్నది వీడియోలో చూపెడతాను. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేనేం చేస్తాను అంటే ముందు ఇందులో గూగుల్ క్రోమ్లో మనకు ఏదైతే ప్రింటర్ ఉందో 2900 కెనాన్ ప్రింటర్, ఆ ప్రింటర్ డ్రైవర్స్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే సో దీన్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇలా వస్తుంది. సో ఒకసారి డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ డ్రైవర్స్ని మనము ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. చూడండి, సో ఇలా నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఇదైతే అయిపోతుంది. సో అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక టెస్ట్ పేజ్ ప్రింట్ ఇచ్చి చూపెడతాను. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ చేస్తే అయిపోతాయి. తర్వాత నేను ఒక టెస్ట్ పేజ్ ప్రింట్ ఇస్తున్నాను. చూడండి, ప్రింట్ ఇస్తుంటే మనకు ప్రింట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. చూడండి, సో దీని డిఫాల్ట్ ప్రింటర్ కూడా పెట్టినా. సో ఇకపై ప్రింట్ ఇస్తే డైరెక్ట్ దీని నుంచి వస్తుంది. సో చూడండి, ప్రింట్ ఇచ్చాను, మనకు ప్రింట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా ఫ్రెండ్స్, మన ల్యాప్టాప్లో ప్రింటర్ మనం ఇలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లం వస్తే మీరు ఇలా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.